Hola, welcome to the Daily Word Builder. This is Ruth, soy Ruth, y presento página 184 of the Daily Word Builder. And the word today is una carta de pago. Now, una carta is a letter, so you could have una carta de amor or una carta de crédito, a letter of credit, see? Or una carta de presentación, like an introduction letter. Or you can have una carta de pago, que es un tipo de recibo, like a receipt, ¿sí? Entonces, yo quiero presentar un poco más de vocabulario. Your creditor, the person who's lent you money, is your acreedor. Okay, you can hear it, acreedor, accreditor, accreditor, acreedor. And your debt is your deuda, spelled D-E-U-D-A, deuda. Y prestar is to lend. El acreedor presta dinero. Dinero, ¿sí? Entonces, la carta de pago es el documento que tú recibes de tu acreedor cuando tú has pagado la deuda, y el acreedor gives you la carta de pago para decir que has pagado el dinero prestado. Understand? So in short, una carta de pago es un tipo de recibo, a type of receipt. ¿Tú guardas las cartas de pago? Pop it in the comments if you've ever lost una carta de pago importante. And I'll see you mañana. Hasta mañana.